Okay, children, you have understood the sentences of tomorrow. Now, we have to also find sentences related to yesterday. યાદ છે ને? Tomorrowના sentences તો આપણે કરી દીધા, but still we have to find the sentences of yesterday. Now, what you will say? That the rest of the sentences will go with yesterday's column. પણ એટલું easy નહીં, હો. જેટલા વધ્યા બાકીના સેન્ટેન્સ આપણે યસ્ટરડેમાં ડાયરેક્ટ મૂકી દઈએ એવું થાય નહીં. We have to read the sentences. We will identify action words also. Okay, ed વાળા action words છે કે જેના સ્પેલિંગ બદલાય છે એ action word છે. That we have to find out. We will understand. Then we will write in the column of yesterday. બરાબર ને? Okay. Now find out action words, okay, that have ed at the end. હવે તમે એવા વાક્યો શોધી નાખો કે જેમાં એક્શન વર્ડમાં ed હોય. ઓકે, તો એ વાક્યો કયા બની જશે? પાસ્ટ ટેન્સના. ફાઇન. વન એક્ઝામ્પલ, I posted the envelope. posted. ed લાગ્યું ને? પોસ્ટની પાછળ આપણે ed લગાવ્યું તો એ past tense એટલે કે yesterday નું sentence બની ગયું. Okay, you underline the sentences having action words using ed. Fine. Your time starts now. Have you done? શોધી લીધા ને? Now let us check whether your sentences are right. Fine. I am reading sentences. You listen it carefully and you see which sentence you have underlined. I posted the envelope. I returned home. I took my breakfast and changed dress. I reached the school by bus. Then I watched TV and played video games with my friends. Okay, so these are the sentences of past. And in these sentences, action word takes ed at the end. Understood? હા, તો હવે આ વાક્યો ક્યાં લખવાના છે આપણે? ઓકે, in the column of yesterday. તમને સ્પેસ આપેલો છે yesterday માં. There you have to make a list of these sentences. હવે તમે શરૂ કરી દો. હું તમને થોડો સમય આપું છું.
Very good. Now, remaining sentences. બાકીના વાક્યો. હવે જે વાક્યો બાકી રહ્યા એ પણ કયા વાક્યો છે? યસ્ટરડેના, રાઈટ. તો યસ્ટરડેમાં આપણે લખીએ એ પહેલા You will underline the action words. Now, again, I will give you some time. You read those sentences, underline the action words, okay? Then again we will read it out. Your time starts now. Ready with your work? Yes. I hope you all have understood it and you have underlined also. બધાએ પોતાનું કામ સરસ રીતે કર્યું હશે. હવે આ વાક્યો હું વાંચું છું, તમે સાંભળો. You look at the screen. I am reading the sentences. I woke up at 6 a.m. Okay, here woke up.
wake up, woke up. યાદ આવે છે ને? કેટલાક એક્શન વર્ડ્સ એવા હતા કે જેમાં સ્પેલિંગ પણ ચેન્જ થઈ જાય અને એનો ઉચ્ચાર પણ બદલાઈ જાય. So these are that type of words, right? Now next sentence. I left my house at 9 a.m. See, left. Action word is left. Leave, left, right? Now next sentence. I went to the post office. This example we have already seen. Go, went. Then I took my breakfast and changed dress. Took, take, took. I came back home at 5:30 p.m. See, action word is came. Came. In the evening, I took dinner with my family. Took, take, took. I went to bed at 10 a.m. Go, went, right? Fine. Now children, this sentences also you will write in the column of yesterday. હવે તમે શરૂ કરી દો, હું તમને થોડો સમય આપું છું.